வரன் தேடும் படலம் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் இனிதே தொடங்கட்டும். 25 ஆண்டுகளாக நம்பகமான சேவை. Dialogue is easy. I can tell you the dialogue now. ஆனா இங்க கண்ணுல எது எமோஷன் இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் த சேம் திங், ரைட்? யூ டோன்ட். எனக்கு அந்த டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். ஐ திங்க் தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை டேட். As a performer, he's like 100%. I don't want to be 110%. She is my first critic, my harshest critic, probably my lifelong critic. Wow. But confidence level, that's actually quite low. When you work with really good artists, they are always alive. Eppume they'll be changing things. ருக்மிணி வணக்கம். ஒரு ஃபேன் பாய் வந்து நீங்க ஆக்டிங்கை சூஸ் பண்ணது தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னப்பே யூ காட் இமோஷனல், ரைட்? ஆமா. ஸோ அப்போ தெரியும் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்குள்ள இருந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் வருதா அப்படின்ற ஒரு. பட் வாட் வாஸ் யுவர் இனிஷியல் தாட் இட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம்? இல்லை, எனக்கு எப்பவுமே ஐ வாண்டட் டு பி அன் ஆக்டர். ஸோ வெதர் இட் வாஸ் தியேட்டர், ஐ வாண்டட் டு பி, லெட்ஸ் புட் இட் திஸ் வே, ஐ வாண்டட் டு பி அ பர்ஃபார்மர். ஸோ ஸ்டார்ட்ல ஆமா, லைக் யூ செட், ஷீஸ் அ பரதநாட்டியம் டான்சர். ஸோ அப்போ நான் கூட ஐ ஸ்டார்டட் வித் டான்ஸ் ஒன்லி, பேலே அண்ட் பரதநாட்டியம் ரெண்டும் ஐ லேர்ன்ட். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் தட் வாஸ் மோர் டு டூ வித் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கப்புறம் தியேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தியேட்டருக்கு அப்புறம் யூனோ ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் டேபிள்ஸ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தியேட்டர். ஒரு ஸ்டைல் மியூசிக்கல் தியேட்டர் இருக்கும், வேர் யூ சிங், யூ டான்ஸ் லைவ். அது கூட ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் ஆப்வியஸ்லி ஃபில்ம் வாஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் ஐ வாண்டட் டு சி இஃப் ஐ வுட் பி குட் அட். ஸோ that is how my exploration brought me to. இங்க ருக்மிணியை ஷேப் பண்ணது தியேட்டர்னு நினைக்கிறேன். அந்த தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தியேட்டர் பிளே. ஆமா, கண்டிப்பா. அந்த தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணுது உங்களுக்கு in the films? It's a dynamic process. Director and actor ரெண்டு பேரும் they have to interact with each other in order to bring that. Now the writer or the director will tell you the character. இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு, she likes this, she doesn't like this, this is important for her, this is not at all important for her, இது அவளுக்கு இது பிடிக்கும், she doesn't like this. அந்த மாதிரி ஒரு he can give you the information. You will perform it in a certain way. அதுக்கப்புறம் அதுல there will be some elements that are perfect for the director's vision of the character. So they will tell you that okay, அது நல்லா இருக்கும், you need to keep that. சில விஷயம் will not be correct according to their version of how the story should be. So அதுல you can maybe explain, okay, this is why I wanted to do this, and they'll say, oh okay, maybe that makes sense. Or they'll say, இல்ல வேணாம், அது சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. There's that constant dynamic, that dialogue has to happen. Okay. So அதுக்கப்புறம் தான் I think the character becomes real and it becomes, நீங்க சொன்ன மாதிரியே, it becomes like you can inhale it. Because அது வரைக்கும் it's just words, no? It's like words and one idea. அதுக்கப்புறம் we need to make it real. சைடு ஏல சரி, சைடு பில சரி, you performing through your eyes. நிறைய இடங்கள்ல டயலாகே இருக்காது, you convey the pain through your eyes. ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி இன்டென்ஸ் ஃபிலிம் கிடைக்கிறது ஒரு அப்க்ரோயிங் ஆக்ட்ரஸ்க்கு அது எவ்வளவு ஸ்பெஷல்? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கு. And it's also, I have to say, நம்ம டைரக்டருக்கு you need that bravery. ஒரு புதுசா ஒரு ஆக்டருக்கு you to give her that kind of opportunity and say, பரவாயில்ல, இதுல டயலாக் இல்ல, I want you to say it with your face. It's quite a brave choice. Because the dialogue is easy. I can tell you the dialogue now. ஆனா இங்க கண்ணுல எது எமோஷன் இல்லைன்னா it's not the same thing, right? You don't feel the same thing. So likewise, if you get a director who gives you the confidence and gives you the strength that okay, you can do it, இதுல dialogue இல்ல, okay, I want you to do it without dialogue. So for that I have to give credit to Hemant, the director of Sapta. இங்க விஜய் சேதுபதியோட அந்த கம்பீட் பண்றது இருக்கு இல்லையா, பீங் an actor, அதுவே ஒரு சேலஞ்சிங்கான பாயிண்டா இருக்கும். அவனா அவரோட philosophical thoughts. So how do you observe these both? இல்ல, compete கிடையாது. It's not like see, my main thought when I found out that this film was with Vijay sir and that I would be acting opposite him, my main concern is that as a performer he's like 100%. I don't want to be 110%. I want to be at least 70%. So that so it doesn't look so obviously. You have to be able to give the kind of energy that your co-star is giving. So that was something that was very important for me. And the philosophy also, it's very fascinating. I really enjoyed that because it's nice to discuss that kind of thing. I don't know so much. Okay. பேசும்போது you learn a little bit more, you understand a little bit more. இனிஷியல் லெவல்ல இருந்தே அந்த பர்ஃபெக்ஷன் டைம் ஃபாலோ பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல எனக்கு ஒரு
ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குங்கிறது வீட்டில இருந்து எப்படி இருக்கும் அது ருக்மிணிக்கு? ஹவுஸ் இட் ஹஸ் பர்சனல் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்? கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அது ஆக்சுவலி குவைட் லோ தான். என்ன சொல்றீங்க? ஐ திங்க் ஈவன் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல கூட அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ திங்க் தேர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அ லெவல் ஆஃப் நாட் அண்டர் கான்ஃபிடன்ஸ் பட் இட் ஷுடன்ட் பி ஓவர் ஆல்சோ. பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ தட்ஸ் த ட்ரூத். I might know my dialogues. எனக்கு dialogue தெரியும், எனக்கு படம் generally story தெரியும், but I don't know what my co-star is going to do. Okay. And I have to be awake to that because if, like for example, Vijay sir, he does a lot of Uruguru song la there's one tiny moment where I don't know if you remember this, where Vijay sir and I are standing on the opposite sides of a glass or a glass like he's like okay smile பண்ணு. So I smile. He's like illa பெரிய smile. So I smile like bigger. And then he does like apdi. That was not there. Okay. ஒரு 2-3 takesல he just did a normal smile and he went. அதுக்கப்புறம் he did that crazy face. So I went back like this and I did one crazy face. And to that he also responded. So when you work with really good artists, they are always alive. எப்பவுமே they'll be changing things. So you also need to be alive to that to respond to it. So a little bit of underconfidence I think is good. சைடு A B சைடு B லாம் வரப்போ of course எங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளவு பெயினா இருந்தது. being an actor அந்த இன்ஹேல் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எப்படி சொல்றதுன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து வெளியே அவே ஆவாங்க இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லுங்க. ஒரு படத்துல இருந்து just fade away from the character on the every film. அது ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியம். as important as it is to get into character is also getting out of character. Because நம்ம லைஃப் வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. You finish a very difficult emotional scene, ஒரு breakup scene பண்ணிட்டு you're going home to eat dinner, you know, like with your sister and your mother. அந்த மாதிரி you need to be able to disconnect. You can't be in one depression mood all the time because this is fiction at the end of the day. You have to make it as real as possible, but then you have to let go of it and be like, this is not my life. So on the balance எனக்கு it took me a little while to learn. But for me, for example, எனக்கு அந்த ப்ராசஸ்ல ரைட்டிங் ரொம்ப முக்கியம். I write about the mental state of the character before I do the scene. Okay. And I try to get in the sense that the script வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் you write your own. இல்ல, not the dialogues or anything. For example, ஒரு சீன்ல let's take for example a breakup scene. அந்த சீனுக்கு முன்னாடி what has happened to this girl, what kind of mental state is she coming from? வீட்ல she had a fight with her amma and she come, you know, in one very unhappy state. Or வீட்ல எல்லாம் ஆராமா இருக்கு, she's had a very nice breakfast and then she's come to this scene. So there's two very different responses, right? In one way she'll come very cranky, the action and is different. So the way you approach that scene will be very different. So அந்த மாதிரி I do a lot of writing before the scene, and then when you come to the scene you have to forget all that. And songs, அந்த சாங் இருக்கு இல்லையா, நிறைய டைம்ல ஃபீல் குள்ள நானே என் வீட்ல நம்ம வண்டியில போறப்பலாம் ப்ளே பண்ண விட்டு கேட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த சாங் ஹவு ஸ்பெஷலா அது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு? It's a beautiful song. எனக்கு actually சில்வர் அடிச்சீங்க ஒரு கை விட்டு. I wish I could really do. அந்த டப்பிங்ல பண்ணிருக்காங்க. I did. But so I didn't know that Shreya Ghoshal ma'am is doing the song. So when I was listening to it, I really loved it. It's nice. It's like a bucket list thing. You know, to have her singing one of your songs and also அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And I just like எனக்கு ஃபில்ம் மேக்கிங்ல அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். when you will have short things, like you shoot a montage, I'll shoot one thing now, I'll shoot one thing in 3 months. அதுக்கப்புறம் only when the film is edited I can see the flow of it, which the director has always known. So Aru sir knew how it will be, but I didn't know. Okay. So for me, when I see all these pieces ஒரு பெரிய jigsaw puzzle மாதிரி, you know, they've put everything together and then I see the image. Okay. எனக்கு அந்த I really like seeing that wholeness. இப்போ காம்பினேஷன் வித் யோகி பாபு அந்த சீக்வென்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? அண்ட் உங்க கூட டிராவல் ஆகிற கேரக்டரா இருக்காரா, எப்படி அது? அது நான் I will not be telling you. மேக்கிங் ஆஃப் அத பத்தி பேசலாம். மேக்கிங் டைம்ல யோகி பாபு அந்த லேடி கெட்டப்ல பாக்குறப்ப அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு. Like he's such a incredible comedian that he doesn't even need dialogue. In his walking technique only he knows how to make you laugh. You know, in the way he like suddenly stop பண்ணிட்டு if he looks somewhere also then he knows how to make you laugh. So I think for me I really like, because I think comedy is a very difficult genre. Nice. I feel like you can make people cry. Making them laugh I think is very difficult. Who's the critic of Rukmini? Who's the critic? Yeah, first critic. என் தங்கச்சி. Howdiya? She is my first critic, my harshest critic, probably my lifelong critic. Mom. But அது இம்பார்ட்டன்ட். சிஸ்டர் only. ஆமா, தங்கச்சி தான். சோ பேரு என்ன? பேரு யசோதா.
யசோதா. நல்ல தமிழ் பேரா வச்சிருக்காரு. அப்பாக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சரி, ஓகே. அம்மா சொல்லிடுறேன். I'll tell her. She's a very good, like she's a very no nonsense type person. ஏதோ ஒரு சீன்ல if I'm doing over, she'll be like, sit down. போதும், ரொம்ப ஆதிவாசி அடக்கிவாசி. அந்த மாதிரி தான். கொஞ்சம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. Sit down, tone it down. Not on set, but it's good to have that kind of presence. She's very helpful. என்னோட first when I started acting, அப்போ ரொம்ப auditions பண்ணோம் இல்லையா, and COVID timeல கூட எல்லாம் phoneல தான். So she used to hold my phone for me. Videographer of you. ஒரு கையில இப்படி she used to hold my phone, இன்னொரு handல she had the script sheet, and I would be saying the dialogue, crying அங்க cornerல, and she'd be like, okay, அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணணும். She is the director, she must be a director. So she's always been very helpful. I read an article that you are an introvert. Is that so? அப்படியா? Definitely. என்ன நம்பவே முடியல. அப்படியா? Definitely. இப்போ நாங்க we're talking about the film, அதனால தான் I'm saying so much. இல்லைன்னா I'm usually sitting in a corner with a book or a notebook or something. Oh, you are a book reader. Yeah. Basically you are a writer, that's why you used to read a lot. ஆமா, but they're both very different things. Okay. One book suggest பண்ணும் ஃபேன்ஸ்க்கு அப்படின்னா என்ன புக் சொல்லுவீங்க? எனக்கு ஹிஸ்டரி ரொம்ப பிடிக்கும். Hey, nice. So Englishல there's this book called The Silk Roads. By this man called Peter Frankopan. Very, very beautiful book. And history கொஞ்சம் dense, it's a dense subject. ஆனா the style is written it in is very beautiful. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு to understand. எனக்கு இந்த ரெண்டு பேரை பத்தி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். One is about mom, one is about dad. ஏன்னா ஒரு இந்தியாவுக்கு ப்ரைடா இருக்கக்கூடிய அப்பா, அவருக்கு பொண்ணா இருக்கப்போ நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஸோ அப்பா சொன்ன ஒரு வார்த்தை இன்னும் யூ ஸ்டில் அதை கடைபிடிக்கிறத பத்தி சொல்லுங்க. அப்பாவை பத்தி ஒரு சில. அப்பா பத்தி என்ன சொல்ல முடியும்? I'm very proud of him. It was always a very difficult job because it was difficult. It's difficult for everyone. Obviously, for the soldier, it's very difficult. Avanga family kuda romba difficult job because you spend so much time separated. And appakum he was constantly posted in Kashmir. Kashmir is non-family posting. So naanga ellarum Bangalore la da we were posted. He was in Kashmir. So lots of separation. But I learned a lot from my parents in how to adjust, how to live your life. And எனக்கு அந்த டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். I think that I learned from my dad. And the important thing was that he never told us you have to be join the army. Okay. Soldier, as in you have to join the army and be a soldier. அந்த மாதிரி he never said anything. He said you can do whatever you like in your life, but you have to give your 100% to it. He did that for his work. Hopefully I'm doing it for my work. I've learned so much from my mother. I've learned strength. I've learned அதுக்கப்புறம் after my dad was martyred, not only was she taking care of 2 small children and managing her life, she started an NGO. Nice. Yeah, so it's called Veer Ratna Foundation. Within a year of my father's passing, she started this foundation to help other women and children who are in the same situation as us. So someone to take அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல ஒரு பெயின், to take that, to turn it into a sense of community, to help other people. Okay. It's a huge thing. I don't know if I have that kind of strength in life, but hopefully one day. Is தமிழ்ல ஒரு டெபியூ, இது ருக்மிணியோட லைஃபை எப்படி மாத்தும்னு ஒரு பயம், ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஒரு எல்லாமே மிக்ஸ்ட் ஆஃப் எமோஷன் இருக்கும். அதை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரியே இட்ஸ் mixed emotions. I think it's a very entertaining film. So first ஒரு film பார்த்தா it's a very it's a full package அந்த மாதிரி. So I have great confidence in the film. அதுக்கப்புறம் I feel like Tamil audiences, even before I've entered Tamil industry, they've shown me so much love. Sapta Sagaradaache side பார்த்த உடனே people were so vocal. People were messaging me, DM பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும். They're all saying we'll wait for side B. It's a very big commitment to say நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We'll wait 1.5 months, we'll wait 2 months because they're so connected to your character or the story or the acting. So அது ரொம்ப பெரிய compliment. So I'm grateful, I'm excited, not so scared. But அந்த பென்சில் ஆர்ட்லாம் பார்த்தேன், அவ்வளோ பேர் ருக்மிணி ஃபேஸ் எல்லாம் வரைஞ்சி போகிறது. ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அவங்க அவ்வளோதான், அதை அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் அடுத்த படமும் பெரிய படம், போஸ்ட் டைரக்டர் ஏஆர் முருகதாஸ், சிவகார்த்திகேயன், மதராசி. ஸோ அதோட ஷூட் ப்ரோக்ரஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த படம்
என்ன பொசிஷன்ல என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் உங்களை, இல்ல ஜென்ரலா அந்த படத்தை பத்தி ஒரு சில, ஏன்னா ஜென்ரலா ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா, ஒரு ஒன் ஸ்வீட் வேர்ட் அபவுட் தட் ஃபில்ம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். யூ ஹேவ் டு. இட்ஸ் a very beautiful film. I think சில பேர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க டீம்ல இருந்து, லைக் பட் இட்ஸ் லைக் ஓஜி முருகதாஸ் சார்ஸ் stories. So I think people will be very excited to see it. I had a beautiful time shooting that film, you know, because it was really nice to learn from sir and to understand. தமிழ் ஆடியன்ஸ் உங்களை பார்க்கறது ஹைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்ல வருவீங்க? எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச். நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்தா சைட் ஏ சைட் பிக்கு ரொம்ப அப்ரிசியேஷன், ரொம்ப லவ் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இட் மீன்ஸ் த வேர்ல்ட் டு மீ. இப்போ ஏஸ் இஸ் ரிலீசிங் சூன். May 23rd ரிலீஸ். இட்ஸ் கம்மிங் ஃபார் ரிலீஸ். ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் இந்த படம் பாருங்கள். I hope that you all enjoy it. It's a very different kind of fun, energetic film. And I'm quite sure that you guys will like it in theaters. எல்லா விதமான ஆடியன்ஸும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி நல்ல படங்களை செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லி விடன் சார்பா வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம். Thank you so much, Selva. Thanks. மகன் மகளுக்கு வரன் தேடுறீங்களா? கவலைய விடுங்க. உங்களுக்காகவே நம்பகமான வரன் பார்க்கும் சேவையை 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செய்து வருகிறது தமிழ் மேட்ரிமோனி. இப்பவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க.